Hi all, good morning. Am I audible? Anybody? Please respond. Okay. So last class we were discussed about microprocessor. What is a microprocessor? And what are the different types of microprocessors available in the market? And also we have discussed 4-bit micro. What is a 4-bit microprocessor? What is an 8-bit microprocessor, 16-bit, 32-bit, 64-bit. Different categories of microprocessors are available. And also, we were discussed about 8085 microprocessor. What are all the features of 8085 microprocessor? Actually, this 8085 microprocessor is a 8-bit microprocessor. 8-bit microprocessor means the microprocessor that can operate or that can perform 8 bit of data. Okay. Our whose word length is 8 bit. So that was an 8-bit microprocessor. Here, in the case of 8085 microprocessor, it has 16-bit address line. 16-bit address line, that means it can address up to 2 raised to 16 memory location, almost 64 kilobytes of memory location it can address by using 16 address line, that is A0 to A15. And also it has 8 data lines, or we can say it is an 8-bit data bus. Okay, it has 8 data line starting from D0 to D7. And also it supports external interrupts, and also it has a 16-bit program counter, 16-bit stack pointer, and 6 8-bit general purpose registers are there, and whose operating power is plus 5 volt with a 3.2 megahertz single phase clock. And also these microprocessors pins are there are 40 pins are there in the 8085 microprocessor. These pins are arranged either side of the microprocessor. So that is why we will call it as a dual inline package. Okay, so these are the features of 8085 microprocessor. And also we have discussed the architecture. So this is the architecture of 8085 microprocessor. There are different blocks are there. We can discuss each block in detail. So first, the important part is this one, ALU, or we will call it as arithmetic and logic. What is ALU? ALU means, as the name suggests that. And what is that? It perform arithmetic and logical operations like addition, subtraction, multiplication, like that on 8-bit data. Okay, so because it is an 8-bit microprocessor, so it will perform 8-bit, it will process 8-bit data. Okay. So that is ALU. ALU means it will perform both arithmetic and logical operations of 8-bit data. Okay, so this is that block. And there is a register array here. You can see there is a register array. Here in my 8085, the registers we can classify the registers into two categories. One we can call it as a general purpose register, and second category we can call it as special purpose registers. Okay, that is one. It is general purpose. General purpose registers.
register, and next one we can call it as special purpose register, or we will call it as a special function register. Okay. Special purpose register. Okay. General purpose registers and special purpose registers. We know that what is the use of a register. Registers are used for holding data. Okay, registers are used for holding data. Here, in the case of 8085 microcontroller, there are 6 general purpose registers are there. Okay, 6 general purpose registers are there. These are the 6 general purpose registers: B, C, D, E, H, and L. Okay, so these are the 6 general purpose registers available in the 8085 microprocessor. Okay, and each registers is having a size of 8-bit. That means each register can hold 8-bit data at a time. Okay, B register can hold 8-bit data. C register is also, it can hold 8-bit data. D register, E register, H register, and L register. Each register can hold 8-bit data at a time. And also, these registers can work as a pair, or these registers can work as a pair to hold a 16-bit data at a time. Okay. A 16-bit data. That means the combination is like this: BC. Okay, this is the valid register pair combination. BC. That means BC register can hold a 16-bit data. Similarly, this one, DE register. Okay, that can also hold a 16-bit data, and HL register. Okay, so that is another valid register pair. It can also hold a 16-bit data. Okay. So these are the general purpose registers available in the 8085 microcontroller. So programmer can use these general purpose register to store the data. Okay, while programming. Next one is special purpose register, or we can call it as special function registers. In 8085, one important special function register is accumulator. Okay, here, accumulator. It is actually an 8-bit register. That means it can hold 8-bit data at a time. Okay, so accumulator is an 8-bit register. It can hold 8-bit data at a time. Okay, then the main purpose of this accumulator register is it will hold the result that is generated from this ALU. Okay, so and also while performing an arithmetic or logical operation, one of the operand will be available in the accumulator. Okay, so that is the duty of an accumulator. So it is an 8-bit register, and for performing any arithmetic or operation, one of the operand will be stored in the accumulator register, and also after performing this arithmetic and logical operation, the result will be available in the, or result will be after performing this arithmetic and logical operation, the ALU will pass the result into accumulator. Okay, so that is what the accumulator register. It is a special function register. It is an 8-bit register, and also main duty is to hold one of the operand in an arithmetic operation, and also after performing this arithmetical operation, result will be also stored in the accumulator register. Okay,
So that is accumulator register. It is an 8-bit register. Then another important special function register is this one, program counter. Here, program counter. Actually, this program counter is a 16-bit register. Okay, 16-bit register. The main duty of a program counter, or main function of the program counter, is to hold the address of the next instruction to be executed in that processor. Okay, it is a 16-bit register. Okay, so it will hold a 16-bit address in that register. Okay, program counter is a special function register. It is a 16-bit register. It holds a 16-bit memory address. Okay, so that address is actually the address of the next instruction that is to be executed in the processor. Okay, we can call it as a program counter. And also, after fetching every instruction from the memory, the program counter value will automatically increment to next instructions. Okay, it will automatically increment to point the next instruction that is to be executed. Okay, so that is a program counter. So here in program counter, you need to remember these points. It is a 16-bit register. Okay, it holds the address of the next instruction to be executed in the processor, and also after fetching the instruction, the program counter value will be automatically increment to point the next instructions in that memory location. Okay, so that is what a program counter. Then another important special function register is a stack pointer. Okay, stack pointer. What was stack pointer? Stack pointer is a pointer which is used to point the top element in the stack. Okay, here the stack pointer will point the top element or top memory locations, or the elements memory locations. Okay, here in stack pointer, it is also a 16-bit register. Okay, 16-bit register. Normally, it stacks works like a normal stack data structure. That means for every push or pop operation, the stack pointer will be either increment or decrement by 2 in its operations. Okay, so that is stack pointer. So in stack pointer, you need to remember these points. What are the points you need to remember? It is an 16-bit registers. It is a 16-bit register. It works like a normal stack data structure, which means it will always increase or decrement by 2 during a push or pop operations that is performed in the stack. Okay, so that is stack pointer. Then you can see some temporary registers here. W, Z, and here one more temporary data registers are also there. Okay, these temporary registers, actually these temporary registers are used to hold temporary values while executing an instruction. Okay, it is used to hold some temporary values. Okay, different temporary registers are there. Okay, and also one important points you need to remember in this temporary register is that programmer can't or user can't use these temporary register. Okay, users are not allowed to use this temporary register, that is WZ and this temporary data register. User can't allow to use this register. Then what is the use of this temporary register? Here WZ. Okay, these are 2 temporary registers. Okay, W is an 8-bit register and the Z is also another 8-bit register. Also, it can work as a pair with a 16-bit register like WZ. Okay, actually, while performing an arithmetic or logical operations, these temporary registers will hold the intermediate result.
Okay, so for holding the intermediate result and all, we will use these temporary registers, W and Z. And here we can see one temporary data register. The main function of this temporary data register is, suppose if you are performing an arithmetic operation like addition, like suppose if you are performing add, just an example, a 2, 3 plus 4. Then, as we discussed that for performing any arithmetic operation, one of the operand will be in the accumulator. Okay. So here 3 will be in the accumulator. The next operand may be either in the general purpose register or in the direct memory. Okay, so from that memory or from the general purpose register, for performing this arithmetical operation, we need to copy that data to this temporary register. Okay, then after it will perform the operation. So that is the duty of the temporary register. Okay, so while performing any arithmetical or logical operation, okay, one of the operand may be stored in the temporary register. Okay, then another one will be in the accumulator. So that is the duty of temporary register. Temporary registers are 8-bit registers which are used to hold the temporary values. Okay, so there is a temporary data register and the another two temporary registers are the W and the Z. These are all 8-bit registers, and this WZ can work as a pair. That means it can store a 16-bit temporary value. Okay, so that is temporary register. Then one more important special function register is a flag register. Okay. What do you mean by a flag register? Have you heard the term flag? Anybody? Have you heard the term flag? Flag register. What is it? Function of a flag register. Anybody? Have you heard the term flags? Anybody? എക്സെപ്ഷൻ വരുമ്പോ ഫ്ലാഗ് വരില്ല. എക്സെപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഫ്ലാഗ് വരില്ലേ? ഏതൊക്കെ ഫ്ലാഗുകളാണ് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ? സ്റ്റാറ്റസ് കറക്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ പെർഫോമിങ് എനി ഓപ്പറേഷൻസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ this flag register will show the status of that operations. Status of that operation. Correct word again. We can say that it will show the status of the operation. Status means what? Suppose if you are performing a binary operation, just for understanding purpose. Suppose if you are performing 2 4-bit addition operation. So like this, 1 1 1 1. 2 this plus 1 1 1 1. Okay, then what will be the result? Anybody? What will be the result after performing these two binary addition? Addition, what will be the result? Anybody? 1 plus 1. What is the value 1 plus 1? 0. 0. Appo 0 with carry 1. Carry 1. Then either 1 plus 1 plus 1? 1. Carry 1. Carry 1. 1 plus 1 plus 1. 1 with the carry 1. 1 plus 1 plus 1. 1 with the carry. But here it is only a 4-bit register. Assume that even a 4-bit register. But after performing an addition operation, it is generated a carry. Okay, so our carry generate status we can use this flag register. Okay, so അതുപോലെയുള്ള arithmetic and logical operations in the status കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. Suppose sometimes if you are performing any operations, there may be a overflow occur. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട്
our status. Okay, so it shows the status of the either the ALU. We can say like or status of the operations. Actually, this flag register is an 8-bit register. Okay, it is an 8-bit register, but here in 8085 microprocessor, there is only 5 flags are there. That means we are using only 5 bit to represent the status of this ALU. Okay, we are using only 5 bit. So remaining 3 bit will be 3 bits are not using. Okay, so we can say that in 8085 there are 5 flags are there. There are 5 flags are there. Okay, actually flag is an 8-bit register. In that we will use 5 bit to represent these flags. Okay, we will use 5 bit to represent these flags. We can see what are the different flags we are using in 8085. First one is sign flag. Sign flag. Okay, first one is sign flag. Then next flag is it is zero flag. Zero flag. Then next flag is zero flag. Then next one is auxiliary carry. Auxiliary carry, we can call it as AC. Auxiliary carry. Then next flag is parity. Parity. Okay. Then last one is, fifth one is carry. Okay. So these are the 5 flags that are available in the 8085. Okay, so 5 flip-flops are available. 5 flip-flops. Okay, set of 5 flip-flops, we can call like that. Okay, so representing a sign flag, we will use the symbol. It's the symbol. It was S. Okay, then for zero flag, it is Z. And for parity, it is P. And for carry, it is C. Okay. So these are the 5 flags. Actually, this flag register is an 8-bit register, but we are using only 5-bit. Okay. Then what do you mean by a sign flag? Anybody? What is the meaning? You already studied in your computer architecture. What do you mean by a sign flag? Anybody? Sign represent. It is used to represent the sign. Then zero, auxiliary carry, parity, and carry. Tell me. Zero flag. Zero. Arithmetic operation. Zero. Right? Then auxiliary carry. Auxiliary carry. Carry. Parity. Anybody? ആരും പറയുന്നില്ലേ? പേര് വിളിക്കണോ? Okay, parity, odd or even checking. Correct. Odd parity, even parity. Then carry നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ? Carry വരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ 5 flags. Okay, മറന്നു പോകരുത്. Okay, so actually ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട points ഇതാണ്. It is an 8-bit register, but we are using only 5 bits. Okay, 5 flags are there in the 8085 microprocessor. Okay. Then next important block is this one, instruction register. Okay, instruction register. Actually, instruction register is also an 8-bit register. Okay, so what is the use of an instruction register? It will store the instruction. Okay, while executing, when an instruction is fetched from the memory, then that instruction will be stored into the instruction register. First, it will be stored in the instruction register.
രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ. സോ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോഡഡ് ഇൻ ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ. Okay, so instruction registers are the register. It is an 8-bit register. Okay, so when an instruction is fetched from the memory, then it will be stored into the instruction register. Okay, then for executing an instruction, what it has to do? We need a decoder. Okay, to decode these instructions, then only the processor can understand what are all the operations it has to perform. Okay. അങ്ങനെയാണ് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ പ്രോസസ്സറിന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ബ്ലോക്ക് കോൾഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡർ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡർ? Instruction decoder will decode the instruction that are stored in the instruction register. Okay, so instruction decoder will decode the instruction that will be stored in the instruction register. Then after decoding operation, then it will be passed to the timing and control unit for performing the corresponding control operations. Corresponding operations. What are all the operations it has to perform? So the instruction decoder will pass those corresponding instructions to these timing and the control. Okay, so that is the duty of instruction register and the instruction decoder. Okay, so here these are the points you need to remember. Okay, actually instruction register is an 8-bit register. It is an 8-bit register. So it holds the instruction that is fetched from the memory. Okay, then after that there is a decoder. So that is instruction decoder. It will decode the instruction that is present in the instruction register. Okay, so that is the duty of decoder. Okay, then only the processor can understand what are the different operations it has to perform. After decoding only it can understand. Okay, then there is one more block is here. It is timing and control. Timing and control, or we can call it as a timing and control unit. Actually, it provides the timing and control signal to the microprocessor to perform operations. Okay, timing and control signals to the microprocessor to perform the corresponding operations. Here you can see it, the different controls and status signals are there. Status signals നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ? This one. Okay. Different controls and status signals are there. Here in timing and control unit, one important points എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it has two control signals. Okay, you can see read bar and the write bar. These are the two control signals. That means RD bar. Okay, it represents the read control signal. Okay, then it WR bar, it will represent the write control signal. Then there is a 3 status signals are also there. 3 status signals. You can see here. S0, S1, IO bar, M. Okay, IO bar. These are the 3 status signals. Actually, what is the duty of a status signal? Status signal means it identifies the nature of the operation. Nature of the operation means whether it is a memory read operation or whether it is a memory write operation or it is an IO read operation or it is an IO write operation. So അതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് മെമ്മറി റീഡ് ആണോ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി റൈറ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ IO റീഡ് ആണോ, അല്ല മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണോ, അല്ലെ IO ഓപ്പറേഷൻസ് ആണോ. അപ്പൊ അതിന് ഷോ ചെയ്യുന്ന, അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഷോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ S0, S1, IO bar, M. So depending on these bits, these signals, it will perform either memory write or
മെമ്മറി റീഡ് ഓർ IO റീഡ്, IO റൈറ്റ് ഓർ IO റീഡ്. ഓക്കെ, സോ ഈ 2 പോയിന്റ്സ്, ഈ 5 പിന്നുകൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. Control signal is there, that is RD and WR, then status signal. Okay, read control and write control. This is a status signal. It identifies the nature of the operation. Nature of the operation means whether it is memory read or memory write, or memory operations or IO operations. Okay, so that will identify this status signal. Okay, then here you can see on ALE. What is ALE? Anybody have any idea ALE? Have you heard the term ALE? Anybody? Arithmetic logic unit. അത് ALU അല്ലേ? അതിതല്ലേ? ALE ആണ്. ALU അല്ല, E ആണ്. E. ഇതാണ് ALE. ആർക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങള് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അഡ്രസ് ലാച്ച് എനാബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണിത് ALE, അഡ്രസ് ലാച്ച് എനാബിൾ. ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ കാണുന്ന ദീസ് പിൻസ് ആർ ക്ലോക്ക് പിൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് വേണ്ടേ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ദെൻ ഇത് ഹോൾഡും ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെന്റും റീസെറ്റ് പിന്നുകളൊക്കെ, റീസെറ്റ് ഇന്നും റീസെറ്റ് ഔട്ടും. ഇതിലുള്ള ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഈ പിന്നുകൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക. സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഏതാ പഠിക്കാനുള്ള? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇന്ററപ്റ്റ് കൺട്രോൾ. Interrupt. What do you mean by an interrupt? Interrupt. What is an interrupt? Anybody? What is an interrupt? ആർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റും? Interrupt. Anybody? What is an interrupt? പേര് വിളിക്കണോ അതിന്? What is an interrupt? Interrupt. Sarangam K. What do you mean by an interrupt? Okay, tell me, what is interrupt control? Then what may be interrupt control? If you don't know interrupt, leave it. Then what may be interrupt control? Anybody? ഇന്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ അറ്റൻഷൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അതന്നെ, ശരിയാണ്, പറഞ്ഞോളൂ. എന്തായിരിക്കും നമുക്കത് ടെക്നിക്കൽ ടേമിലേക്ക് പറയും? പറഞ്ഞോളൂ. What is an interrupt? Anybody? പെരിഫറൽ ഡിവൈസിന് ശരിയാണ്, ശരിയാണ്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കോളൂ. പറഞ്ഞോളൂ അനുപമ, പറഞ്ഞോളൂ. പ്രൊസസ്സറിന്റെ റെസ്പോൺസ്, അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസസ്സറിന്റെ റെസ്പോൺസ് ശരിയാണ്, പക്ഷെ അതൊന്ന് കുറെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യോ, ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു. ശരിയാണ്, പ്രൊസസ്സറിനെ അലേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിഗ്നൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം, അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇന്ററപ്റ്റ്, എന്താണ് ഇന്ററപ്റ്റ്, അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊസസ്സർ, മെമ്മറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനറേറ്റ്. സപ്പോസ് ദർ ഈസ് എൻ IO ഡിവൈസ്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സർ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു പ്രൊസസ്സർ ഒരു പ്രോഗ്രാം കറന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യുന്ന, പെട്ടെന്ന് ഒരു IO ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ആ പ്രൊസസ്സറിന് ആവശ്യം വന്നു വിചാരിക്കാം. ആ പ്രൊസസ്സറിന് വേറെ ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യം വന്നു, ഒരു IO ഡിവൈസിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും പ്രൊസസ്സർ വിൽ ഹോൾഡ് ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്സ് കറന്റ് എക്സിക്യൂഷൻ. പ്രൊസസ്സർ അതിന്റെ കറന്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും, IO റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ റിക്വസ്റ്റിലുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പഴയ ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇന്ററപ്റ്റ് കൺട്രോൾ പിൻസ്
നെയിം പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ദ ഇന്ററപ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ operations. Okay, that means when a microprocessor is executing a main program. Okay, and we can say whenever an interrupt occurs, then microprocessor will shift what from the current program or the main program to the processor. That means that incoming request. Okay, that means it will process the incoming request. Then after that request is completed, then control will goes to the main program. അതുപോലെ അതായത് പ്രോസസ്സർ ഒരു കറണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻകമിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു പെരിഫറൽ നിന്നോ വേറെ എവിടെ നിന്നാലും IO നിന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും? കറന്റ്ലി അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ റിക്വസ്റ്റിന് സർവീസ് കൊടുക്കും അല്ലേ. എന്നിട്ട് ആ സർവീസ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രോസസ്സർ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആൻ ഇന്ററപ്റ്റ്. ഓക്കെ, so for controlling this interrupt we will use the interrupt control. For controlling the interrupt we will use interrupt control. Here in 8085 microprocessor, so there are 5 interrupt signals are there. 5 interrupts. This is the point you need to remember. Okay, here in 8085 microprocessor 5 interrupt signals are there. What are they? INTR, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 trap, and this INTA, that is interrupt acknowledgement. നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അന്നേരം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ പോയിന്റ്സുകൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം. ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇന്ററപ്റ്റ് കൺട്രോൾ? ഇന്ററപ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇൻ 8085 there are 5 interrupt signals are there. Okay, so that is interrupt control unit. Okay, then serial IO control units is there. Then address buffer ഉണ്ട്, address data bus ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്ര സമയം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു? രജിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ALU കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അക്യുമുലേറ്റർ പറഞ്ഞു, ദെൻ ടെമ്പററി രജിസ്റ്റർ, ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ്, ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇന്ററപ്റ്റ് കൺട്രോൾ. ഇത് റിമൈനിങ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം, റിമൈനിങ് പോർഷൻസ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കൊടുക്കാം. ആശിഷ് അനിൽ, അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, ഐശ്വര്യ, അഖിൽ, അഖിൽ കെ, അമൽ, ആമിന, അനൈന, അനിരുദ്ധ്, അൻഷിത, അനൂജ, അനുപമ, ആരോമൽ, അർപ്പിത്,